That God gives us 2 ears but only 1 mouth. Right? The idea that listening is very important. And as preachers, let's be honest, right? We like to speak. Right? I joke with my mzee Bernard Pilon. We like to talk a lot. That's our business, right? Right? That's we're speaking all the time. And it's important because that's our commission, right? Is to speak, is to preach. But many times we fall into this temptation. Where it's all about what we say. We want to have the final message, the final word in the conversation. And maybe there's a situation where trust is broken or trust is missing somewhere. It's in our nature to just go and address it and start talking. But sometimes then we fail to actually listen to the other side. Right. And that's a challenge for every preacher, myself included. But James says everyone is to be quick to listen. Right, that's the priority. That's number 1, is to start listening more. And when we do speak, he says to speak slowly. The idea is let's gather the information before we speak about something. Especially in this context that we're talking about trust. And when we think especially of repairing trust, it's very important as preachers we know how to listen to the other person. Right? I'm not saying that we don't speak the word. Because we are to do that. And we need to make sure we address questions properly. But sometimes we just want to answer quickly without doing the listening first. Without doing the understanding of the situation first. And so James gives us this idea of listening. And of course we know as he goes into chapter 3 about the tongue and about our speaking. Right? It's so important not only what we say, it's important not just what we say, but also how we say it. How we say it. Right? I can give someone the answer. I can give someone the passage. Give them the answer. But a preacher should know how to apply that answer. Right? And especially if it's someone that you do not know well. It's something you're just becoming friends with. And it's important we know how to say that answer, how to give that answer. Just as important
important as the answer itself. Kwa hiyo namna ni muhimu sana kuliko hata jibu lenyewe. So James is trying to help us understand those things. Kwa hiyo Yakobo anatusaidia tuyaelewe mambo hayo, about the importance of listening, umuhimu wa kusikiliza, and the importance of how we are speaking and the right ways of speaking. Na umuhimu wa namna tunavyozungumza, njia sahihi ya kuzungumza. Because trust is so important to the preacher. Kwa sababu kuaminiwa ni muhimu sana kwa mhubiri. And for a preacher to be effective in his area, na ili mhubiri afanikiwe katika eneo lake, he needs to have the trust of those people. Anatakiwa ahakikishe anawafanya watu wanamwamini, anaaminiwa. He needs to have the trust of the congregation, of the church. Lakini pia kuliamini kusanyiko. And all of that comes by his manner of speaking. Lakini hiyo yote inatokana na namna tunavyozungumza. You know, I know this week we've been looking through Hebrews. Juma hili tunaendelea na kitabu chetu cha Waebrania. And maybe you have already been in chapter 4 some. Na labda tuko kwenye sura ya 4 au 4 fulani. Right, but we're looking at the contrast of Jesus, of course, and the great high priest. Tunachokiangalia pale ni ule utofauti, si ndio, wa Kristo, kwamba yeye ni mkuu zaidi katika ukuhani. But it's interesting, look at one of the attributes or the characteristics of Jesus in that chapter. Ukiangalia katika sura hiyo ya 4, unaweza kuona moja ya tabia ya Yesu Kristo. Let's go to Hebrews chapter 4 quickly. Sura ya 4 ya kitabu cha Waebrania. Hebrews chapter 4 verse 15. Sura ya 4 Waebrania mstari wa 15. Anasema maneno haya: kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. So that word sympathizes, or maybe it's the word listener. Hilo neno linaeleza kwamba mtu anayesikiliza au anayechukuliana. Right, depending on what translation you're using. Okay. Right, but it's this idea of the understanding of the person. Anachotueleza hapo ni suala la mtu anavyoelewa, anavyokuwa anafahamu, anatambua. See, and that's what listening does. Na ndivyo kazi ya kusikiliza inavyofanya kazi. Because I can't understand Boaz without listening to him. Siwezi nikamuelewa Boaz kama sijamsikiliza. I can't understand his situation unless I sympathize with him. Siwezi kuielewa hali yake bila kuchukuliana na yeye. And if we want to have a relationship, na tunapohitaji kuwa na mahusiano sasa, if I want to teach him the gospel, say to someone else, kumfundisha neno la Mungu, I want to build that trust with him. Ni lazima nijenge namna ya kuaminiana. And he needs to know that I'm listening to him. Na aelewe kwamba mimi ninamsikiliza. That we understand one another. Na kwamba tunaelewana. And if I just go to him and start yelling at him, lakini nikifika pale na kwanza tu kuongea kama kupiga kelele, and I'm just talking to him, naongea tu, and I never listen to him, na simsikilizi, I answer his questions shortly without consideration, akiuliza jambo ninajibu swali lake kiufupi mkato bila fafanuzi zaidi. What kind of trust are we building with each other? Je, tunajenga kuaminiana kwa namna gani nao? What kind of relationship are we having? Na aina gani ya mahusiano tutakuwa nayo? So we have to understand the priority of listening as preachers. Kwa hiyo sisi wahubiri tunachotakiwa tuangalie ni kipaumbele cha kuwa wasikilizaji. If we want to have trust in our communities, in our churches, our congregations, tunajenga mambo ya kuaminiana katika kusanyiko au jamii, we have to understand the importance of listening. Lazima tuone umuhimu wa kusikiliza. But we also have to learn the difference between two things. Lakini tunapaswa kujua tofauti ya vitu viwili when it comes to building trust. Inapokuja kwenye swala la kuimarisha sasa. We need to understand the difference between building walls, tunatakiwa tuelewe tofauti kati ya kujenga ukuta and building bridges. Na kujenga daraja. Okay, let's turn to Ephesians chapter 4. Waefeso sura ya 4.
Ephesians chapter 4, Waefeso sura ya 4 29 through 32. mstari wa 29 hadi wa 32. Anasema maneno haya, sura ya 4 Waefeso mstari wa 29 hadi 32. Neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Another passage we know well. Ni fungu tunalolifahamu vizuri. You know, every time you speak to someone, unajua kila wakati unapozungumza na mtu, every time you preach from the pulpit, unaposimama mimbarini unahubiri, every time you are in your community, katika jamii yako ulionayo huko, every time you're just across the street, you're in your marketplace, wherever, mitaa, katika mitaa, maeneo ya masokoni, your words, maneno yetu, are either building walls, yanaweza yakawa yanajenga ukuta, or they're building bridges. au yanajenga daraja. Paul is giving this imagery. Paulo anajenga taswira hii. Right, he's kind of already described this new person, this new creation, okay? Anaongelea juu ya huyu mtu mpya. This difference, aliye tofauti au tofauti huo. Right, someone who's putting on a new garment. Mtu amevaa vazi jipya. Right, and this is the behavior. Na hii ndiyo tabia sasa. Right, that the things that come out of your mouth, yale mambo yanayotoka katika kinywa changu. Which again, for preachers, that's a lot. Kama tulivyosema, mhubiri tunaongea sana hapo, si ndio? Right, what is it that's coming out? Sasa ni nini kinachotoka katika kinywa changu? And this is even outside of your preaching. Na hii ni nje ya kuhubiri kwako. Are those words, are those conversations, yale maneno yako, yale mazungumzo yako, are they building people up? Are they building bridges? Je, yanajenga madaraja? Are they building bridges of trust with people? Madaraja ya kufanya watu wawe na imani na wewe, kuaminiana kwetu. Or are they building barriers? Au yanajenga vikwazo? Are they building, is it building separation with people? Yanajenga utengano na watu. Is it breaking any hope of trust with people? Yanavunja tumaini la kukuamini. Every word is one of those things when we're speaking with people. Kwa hiyo katika kila neno tuangalie sana mambo haya tunapozungumza na watu. You know, I know of many congregations. Ninajua makusanyiko mengi. I know of some here. Mengine huku kwetu. I know of many from the United States where I'm from. Hata Nathani ninapotokea. And you see preachers fighting. Unaona wahubiri wanagombana. You see congregations fighting with each other. Makusanyiko yana ugomvi. You see divisions in the church. Kuna matengano ndani ya kanisa. And so many times, na mara nyingi, the worst part, eneo ambalo la hatari zaidi, is that many times it's not even over the Bible. Utakuta mambo hayo wakati fulani si juu ya Biblia. It's over small things. Ni juu ya vitu vidogo vidogo ambavyo viko miongoni mwa watu. Someone offended someone else. Mtu huyu amemkosea mwingine. You know, they didn't visit some particular place they were supposed to go. Walitakiwa kwenda eneo fulani la kutembelea, hawajaenda. They had a disagreement on location, on land. Labda kuhusiana na maeneo, viwanja. Small things. Vitu vidogo vidogo. And yet, trust has completely been broken. Lakini hivyo ndio vimeharibu kuaminiana. The relationships have been completely broken. Kumeharibu mahusiano ya watu. And as